Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdienen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Dient ab, diente ab, hat abgedient. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich diene ab. Du dienst ab. Er dient ab. Wir dienen ab. Ihr dient ab. Sie dienen ab. Next up is the preterite. Ich diente ab. Du dientest ab. Er diente ab. Wir dienten ab. Ihr dientet ab. Sie dienten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgedient. Du hast abgedient. Er hat abgedient. Wir haben abgedient. Ihr habt abgedient. Sie haben abgedient. Next up is the subjunctive one. Ich diene ab. Du dienest ab. Er diene ab. Wir dienen ab. Ihr dienet ab. Sie dienen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich diente ab. Du dientest ab. Er diente ab. Wir dienten ab. Ihr dientet ab. Sie dienten ab. And finally, we'll cover the imperative. Diene ab du. Dienen ab wir. Dient ab ihr. Dienen ab sie. That was our today's learning video about the verb abdienen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.